when I heard about Sergeant Jerome, it was, why do we not know more about him? That was the first question. And my second question was, why is there not a film? So Tom, when was the first time you heard about Sergeant Jerome? La première fois que j'ai entendu parler du sergent Jérôme, en fait, c'est un chemin qui est un peu long, là. Je me suis toujours intéressé à l'histoire militaire gaspésienne et un de mes amis de la communauté de Gesgapegiag, William Jerome, m'avait mentionné que les noms des soldats de sa communauté qui avaient servi durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale étaient inscrits sur le cénotaphe. Ça n'a pas été long que j'ai découvert que Frank Narcisse Jerome était un soldat qui était hors du commun. Admettons, quelqu'un qui se séparait du lot. From what I know about Sergeant Jerome, being part of a Lewis gun crew in the beginning, being asked to go out and do things, being promoted to being in charge of the Lewis gun crew that he was a part of, and then later on being a part of other Lewis gun crews was a big deal. Especially when you think about the times, over 100 years ago, and the treatment of First Nations 100 years ago wasn't great. And for him to still commit to what, he's being asked of, in spite of all that, I think says a lot about him. En regardant le dossier personnel du sergent Jérôme, je me suis aperçu qu'il avait été décoré pour bravoure à 3 occasions séparées. Il avait gagné la médaille militaire, qui est une médaille qui était décernée aux soldats pour bravoure au champ de bataille. Il avait été décoré pour bravoure à 3 occasions séparées. Puis moi, dans toutes les années que je fais de la recherche, c'était la première fois que je me suis adonné à voir un soldat là, qui avait justement cette distinction-là. En fait, au Canada, le sergent Jérôme, avec ses 3 médailles militaires, se trouvait à être en premier rang, ex aequo, avec un soldat de Première Nation de la région de l'Ontario qui s'appelait Francis Pegamagabo. Étant les soldats des Premières Nations les plus décorés de l'histoire militaire canadienne, qui n'est pas banal, c'est quand même assez extraordinaire. We hear a lot about, who was your role model growing up, or who did you look up to?
I grew up seeing posters of First Nations athletes. For example, Ted Nolan. You know, of course, we were taught, Ted is First Nation. He's going above and beyond what role he has in his community, and of course has coached and played in the NHL. So for me at the time, it was, someone like Ted Nolan, for example. But now when I look back, not knowing about Sergeant Jerome, I kind of have to rethink the whole role model thing. And, Sergeant Jerome just stands out in so many different ways that I think, had we known more about Sergeant Jerome in our younger days, I think, we might have wanted to do more growing up, as a teen, as a young adult, and as a 40-year-old 40-year-old Mi'kmaq right now. But no, definitely, it's I definitely would consider Sergeant Jerome a role model.